तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस एंड रिटन बाय मार्क बॉम्बैक एंड द writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Kaiser tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans. आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय मैट रिविन्स, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Dylan Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to $235 million, बॉक्स ऑफिस $710.6 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस एंड रिटन बाय मार्क बॉम्बैक एंड द writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Kaiser tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans। आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय मैट रिविन्स, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Dylan Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to $235 million, बॉक्स ऑफिस $710.6 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस एंड रिटन बाय मार्क बॉम्बैक एंड द writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Kaiser tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans। आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय मैट रिविन्स, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver,
produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clark, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith, McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to 235 मिलियन डॉलर्स, बॉक्स ऑफिस $710.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस एंड रिटन बाय मार्क बॉम्बैक एंड द writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Kaiser tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans। आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय मैट रिविन्स, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith, McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to 235 मिलियन डॉलर्स, बॉक्स ऑफिस $710.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस एंड रिटन बाय मार्क बॉम्बैक एंड द writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Kaiser tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans। आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय मैट रिविन्स, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to 235 मिलियन डॉलर्स, बॉक्स ऑफिस $710.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस एंड रिटन बाय मार्क बॉम्बैक एंड द writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and
Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of human survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Kaiser tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans. इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Matt Reeves, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Dylan Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to $235 million, बॉक्स ऑफिस $710.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट Reeves and written by Mark Bombeck and the writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It starred Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of human survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Kaiser tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans. इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Matt Reeves, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Dylan Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to $235 million, बॉक्स ऑफिस $710.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन action film directed by Matt Reeves and written by Mark Bombeck and the writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It starred Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of human survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Kaiser tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans. इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Matt Reeves, written by Mark Bombeck, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Dylan Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star
Self-First distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to 235 million dollars, बॉक्स ऑफिस 710.6 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस एंड रिटन बाय मार्क बॉम्बैक एंड द writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of human survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Acacia tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans। आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय मैट रिवीन्स, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Self-First distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to 235 million dollars, बॉक्स ऑफिस 710.6 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन action film directed by Matt Reeves and written by Mark Bombeck and the writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of human survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Acacia tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans। आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय मैट रिवीन्स, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Self-First distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to 235 million dollars, बॉक्स ऑफिस 710.6 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन action film directed by Matt Reeves and written by Mark Bombeck and the writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby
Campbell and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Cashier tries to maintain control over the expanding app community, which could lead to an all-out war between apps and humans. आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Matt Reeves, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clark, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to $235 million, बॉक्स ऑफिस $710.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस एंड रिटन बाय मार्क बॉम्बैक एंड द writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Cashier tries to maintain control over the expanding app community, which could lead to an all-out war between apps and humans. आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Matt Reeves, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to $235 million, बॉक्स ऑफिस $710.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन action film directed by Matt Reeves and written by Mark Bombeck and the writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Cashier tries to maintain control over the expanding app community, which could lead to an all-out war between apps and humans. आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Matt Reeves, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to $235
मिलियन डॉलर्स, बॉक्स ऑफिस $710.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस एंड रिटन बाय मार्क बॉम्बैक एंड द writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Kaiser tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय मैट रिविन्स, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Self-First, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to $235 million, बॉक्स ऑफिस $710.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस एंड रिटन बाय मार्क बॉम्बैक एंड द writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Kaiser tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय मैट रिविन्स, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Self-First, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to $235 million, बॉक्स ऑफिस $710.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस एंड रिटन बाय मार्क बॉम्बैक एंड द writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Kaiser tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out
war between apes and humans. आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Matt Reeves, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clark, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith, McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to $235 million, बॉक्स ऑफिस $710.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस एंड रिटन बाय मार्क बॉम्बैक एंड द writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Kaiser tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans. आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Matt Reeves, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to $235 million, बॉक्स ऑफिस $710.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन action film directed by Matt Reeves and written by Mark Bombeck and the writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Kaiser tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans. आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Matt Reeves, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to $235 million, बॉक्स ऑफिस $710.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन action film directed by Matt Reeves and written by Mark Bombeck and the writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is
It is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Kaiser tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans. आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Matt Reeves, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to 235 million dollars, बॉक्स ऑफिस 710.6 million dollars. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस एंड रिटन बाय मार्क बॉम्बैक एंड द writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Kaiser tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans. आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Matt Reeves, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to 235 million dollars, बॉक्स ऑफिस 710.6 million dollars. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस एंड रिटन बाय मार्क बॉम्बैक एंड द writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Kaiser tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans. आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Matt Reeves, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star
Self-First distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to 235 million dollars, बॉक्स ऑफिस 710.6 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस एंड रिटन बाय मार्क बॉम्बैक एंड द writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of human survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Keisha tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans। आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय मैट रिवीन्स, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Self-First distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to 235 million dollars, बॉक्स ऑफिस 710.6 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस एंड रिटन बाय मार्क बॉम्बैक एंड द writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of human survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Keisha tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans। आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय मैट रिवीन्स, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Self-First distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to 235 million dollars, बॉक्स ऑफिस 710.6 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन film directed by Matt Reeves and written by Mark Bombeck and the writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby
Campbell and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of human survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Keisha tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Matt Reeves, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clark, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to $235 million, बॉक्स ऑफिस $710.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस एंड रिटन बाय मार्क बॉम्बैक एंड द writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of human survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Keisha tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय मैट रिवीन्स, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to $235 million, बॉक्स ऑफिस $710.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन action film directed by Matt Reeves and written by Mark Bombeck and the writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of human survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Keisha tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय मैट रिवीन्स, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star
Self-First distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to 235 million dollars, बॉक्स ऑफिस 710.6 million dollars। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस एंड रिटन बाय मार्क बॉम्बैक एंड द writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Keisha tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans। आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय मैट रिविन्स, written by Mark Bombeck, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Self-First distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to 235 million dollars, बॉक्स ऑफिस 710.6 million dollars। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस एंड रिटन बाय मार्क बॉम्बैक एंड द writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Keisha tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans। आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय मैट रिविन्स, written by Mark Bombeck, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Self-First distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to 235 million dollars, बॉक्स ऑफिस 710.6 million dollars। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन action film directed by Matt Reeves and written by Mark Bombeck and the writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby
Campbell and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Keisha tries to maintain control over the expanding app community, which could lead to an all-out war between apps and humans. आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Matt Reeves, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Dylan Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clark, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith, McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to $235 million, बॉक्स ऑफिस $710.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस एंड रिटन बाय मार्क बॉम्बैक एंड द writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Keisha tries to maintain control over the expanding app community, which could lead to an all-out war between apes and humans. आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Matt Reeves, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Dylan Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith, McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to $235 million, बॉक्स ऑफिस $710.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन action film directed by Matt Reeves and written by Mark Bombeck and the writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Keisha tries to maintain control over the expanding app community, which could lead to an all-out war between apes and humans. आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Matt Reeves, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Dylan Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith, McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star
Self-First distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to 235 million dollars, बॉक्स ऑफिस 710.6 million डॉलर। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस एंड रिटन बाय मार्क बॉम्बैक एंड द writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It starred Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of human survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Kaiser tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans। आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय मैट रिविन्स, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Dylan Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Self-First distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to 235 million dollars, बॉक्स ऑफिस 710.6 million dollars। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस एंड रिटन बाय मार्क बॉम्बैक एंड द writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It starred Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of human survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Kaiser tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans। आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय मैट रिविन्स, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Dylan Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Self-First distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to 235 million dollars, बॉक्स ऑफिस 710.6 million dollars। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन action film directed by Matt Reeves and written by Mark Bombeck and the writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It starred Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby
Campbell and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Keisha tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans. इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Matt Reeves, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clark, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to $235 million, बॉक्स ऑफिस $710.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस एंड रिटन बाय मार्क बॉम्बैक एंड द writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It starred Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Keisha tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans. इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Matt Reeves, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to $235 million, बॉक्स ऑफिस $710.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन action film directed by Matt Reeves and written by Mark Bombeck and the writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It starred Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Keisha tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans. इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Matt Reeves, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star
Self-First distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to 235 million डॉलर्स, बॉक्स ऑफिस 710.6 million डॉलर। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस एंड रिटन बाय मार्क बॉम्बैक एंड द writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It starred Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Keisha tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans। आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय मैट रिवीन्स, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Self-First distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to 235 million डॉलर्स, बॉक्स ऑफिस 710.6 million डॉलर्स। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन action film directed by Matt Reeves and written by Mark Bombeck and the writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It starred Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Keisha tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans। आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय मैट रिवीन्स, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Self-First distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to 235 million डॉलर्स, बॉक्स ऑफिस 710.6 million डॉलर्स। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन action film directed by Matt Reeves and written by Mark Bombeck and the writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It starred Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby
Campbell and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Acacia tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Matt Reeves, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clark, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to $235 million, बॉक्स ऑफिस $710.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन action film directed by Matt Reeves and written by Mark Bombeck and the writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Acacia tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Matt Reeves, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to $235 million, बॉक्स ऑफिस $710.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन action film directed by Matt Reeves and written by Mark Bombeck and the writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Acacia tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Matt Reeves, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to $235
मिलियन डॉलर्स, बॉक्स ऑफिस $710.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस and written by Mark Bombeck and the writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Kaiser tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय मैट रिविन्स, written by Mark Bombeck, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to $235 million, बॉक्स ऑफिस $710.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस and written by Mark Bombeck and the writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Kaiser tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय मैट रिविन्स, written by Mark Bombeck, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to $235 million, बॉक्स ऑफिस $710.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस and written by Mark Bombeck and the writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Kaiser tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out
war between apes and humans। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय मैट रिवीन्स, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clark, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith, McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of fine arts July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to $235 million, बॉक्स ऑफिस $710.6 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस एंड रिटन बाय मार्क बॉम्बैक एंड द writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Kaiser tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय मैट रिवीन्स, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of fine arts July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to $235 million, बॉक्स ऑफिस $710.6 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस एंड रिटन बाय मार्क बॉम्बैक एंड द writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Kaiser tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय मैट रिवीन्स, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Diane Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of fine arts July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to $235 million, बॉक्स ऑफिस $710.6 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन action film directed by Matt Reeves and written by Mark Bombeck and the writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is
It is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Kaiser tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans। आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय मैट रिवीन्स, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Dylan Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to $235 million, बॉक्स ऑफिस $710.6 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इज ए 2014 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय मैट रिवीस एंड रिटन बाय मार्क बॉम्बैक एंड द writing team of Rich Jaffa and Amanda Silver. The sequel to Rise of the Planet of the Apes 2011 is it is the second installment of Planet of the Apes reboot film series and the eighth film overall. It stars Andy Serkis and Kaiser alongside Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, and Cody Smith McPhee. The film takes place in 2026, 10 years after the events of Rise, and follow a group of humans survivors as they battle to stay alive in the wake of the deadly pandemic, while Kaiser tries to maintain control over the expanding ape community, which could lead to an all-out war between apes and humans। आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय मैट रिवीन्स, written by Mark Bomberg, Rick Jaffa, Amanda Silver, produced by Peter Chernin, Dylan Clark, Rich Jaffa, Amanda Silver, starting Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Campbell, Cody Smith McPhee, cinematography Michael Sarcine, edited by William Hoy, star Selfus, distributed 20th Century Fox, release date June 26, 2014, place of Fine Arts, July 11, 2014, United States, running time 130 minutes, country United States, language English, budget 117 to $235 million, बॉक्स ऑफिस $710.6 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।